Over 70% of the world population has a need for second-hand clothing. The demand for used textiles is large, especially in third world countries. Before these used textiles can be transported to Africa, they undergo an extensive and careful selection process. An organization committed to meeting the demand for used textiles is the Boer Group. With a worldwide network, for over 40 years the Boer Group has been providing used textiles with a second life. In Germany, FWS facilitates the collection of used textiles for the Boer Group, amongst others, in collaboration with the Red Cross. Der DRK-Kreisverband ist vielschichtig aufgestellt. Insbesondere sind wir Träger von Kindertageseinrichtungen, Kindergärten, offene Ganztagsgrundschulen, aber natürlich auch die klassische Rotkreuzarbeit wie Blutspenden, Rettungsdienst, Sanitätsdienste und dazu ein Nebenprodukt, natürlich die Altkleiderverwertung. Wir machen das im Oberbergischen Kreis quasi zweischichtig, einmal mit der Altkleidersammlung, Straßensammlung, letzter Samstag im April und letzter Samstag im Oktober wie heute und haben daneben aber in den 13 Städte und Gemeinden des Oberbergischen Kreises über 200 Container stehen, wo die Menschen eben sofort ihre Altkleider einwerfen und entsorgen können. Für uns ist wichtig als gemeinnütziger Träger, dass die Altkleider einer vernünftigen Verwertung zugeführt werden, dass sie sortiert werden, damit auch tragfähige Kleidung wiederverwertet werden kann, dass Altkleider, die recycelt werden können, in dem Wirtschaftskreislauf bleiben, um zum Beispiel als Dämmstoffe für die Autoindustrie und dass nur wirklich, was letztendlich Müll ist, auch Müll wird, damit man eine vernünftige Verwertung hat. An organisation that focuses on the collection of used clothing and other textiles in the Netherlands and Belgium is Curitas. The foundation of the current Boer Group was laid more than 100 years ago in Rotterdam. That time the company's activities included collecting and processing old paper, used metals and rags. Today the Boer Group is active throughout a broad field of collecting and recycling huge quantities of used textiles. Within the entire Boer Group, approximately 100,000 tons of textiles are collected and graded at over 15 locations inland and abroad. Before these textiles reach their destination, they undergo an extensive and careful selection process. Een sjaaltje. Een mooie t-shirt. About 600 people are employed by the Boer Group processing the used textiles daily. Na de voorsortering wordt het naar mij toegeleid via de robot. Dan is de bedoeling dat ik alles wat met linnenkast te maken heeft, lakens, handdoeken, wat je maar in de linnenkast kan vinden, dat het hier terecht komt en dat ik dat uitsplits. Dus we kijken naar goede handdoeken, vieze handdoeken, materiaal wat weer helemaal niet behoort te zijn. Zoals je ziet krijg ik dus ook vieze handdoeken. Nou, jij wou ze ook niet kopen in de tweedehandswinkel, neem ik aan. Dus mensen in Afrika die zijn daar ook vies van. Afrika zit te springen in de ziekenhuizen om mooie lakens. Halen wij hier eruit zonder elastiek, want elastiek kunnen ze niet gebruiken, dat smelt. Most of the general public isn't aware that not all collected clothing is destined for developing countries. As government subsidy is lacking in the textiles recycling industry and the careful grading process requires skilled but expensive production work, the grading and exporting of goods is a commercial business. Once graded, the textiles, depending on the quality, may be reused as clothing, remade into vintage items, cut into wipers or grinded to be reused in carpets and mattresses. The Boer Group guarantees at least 90% reuse of all textiles collected. Hier waar we nu staan, in de grove sortering noemen we dat, wordt alles in het groot uitgesorteerd. Als voorbeeld draagbare kleding, poetslappen, recycling. Alle damesblousen bij damesblousen, alle herenbroeken bij herenbroeken. En een klein stukje afval en dat afval proberen zo klein mogelijk te houden. Een laken zou eigenlijk 2 punten terecht kunnen komen. Als een laken kapot is, dan komt het in de poetslappen terecht.
En daar worden dan poeslappen van gemaakt, gesneden. Is een laken goed, dus nog bruikbaar, dan komt het in de draagbare kleding terecht en dan zal het hoogstwaarschijnlijk in Afrika terechtkomen. After a careful selection of item and quality, the textiles are pressed in small or large bales. After packing, the bags and bales are labelled with the destination or client name, the item code and the weight. With the fork truck, the goods are loaded into containers and shipped all over the world. Meanwhile, a part of the linen that was collected earlier in Germany has arrived in Poland. The bed sheets, which are not reusable, are cut into wiping cloths here. These wipers are sold worldwide to be used, for example, in garages and shipyards. About 25% of the graded textiles are sold as clothing to African countries. The interest in worn clothing in Africa is very large, as people can buy good quality clothing for a fair price. The trade in used clothing also contributes considerably to the local employment. The cable sweater, which was thrown into the clothing container in the film, has now arrived in the production area, where it will be graded at the wool department. Here, the used textile items are graded and processed according to the cradle-to-cradle principle. In this principle, the existing commodities of an item are used to create an entirely new item without losing the value of the raw material. In the future, this eco-friendly process of recycling used textiles will become of increasing importance. A small part of the second-hand clothing is sold in vintage stores throughout Europe. This is where, for example, the cable sweater and the belt start a second life, as a handbag. The Bohr Group grants used textiles a sustainable and meaningful second life.